I just muted in speaking again. Always like this. Okay, let's get to the point. Little Kitty? Okay, who are you, bro? Hello? I don't think you changed your name to Little Kitty. Then who are you to begin with? What? I don't think I even see this profile picture before. Wait, who are you, bro? Bro, who are you? Oh, Little Pocky. Okay, okay, I see, I see. I was so confused, bro. I was so confused. It's been a while. What's up? What's up? Welcome to the stream. It's been a while. I seen you around. Yeah. I just want to say, like, last 2 weeks. Yeah. Sorry, the schedule were very inconsistent. Number one, I actually got sick. It was that bad. Like, I'm still having sick. I'm having phlegm. It was a bad flu. So last week I performed at one of the biggest anime event. If you saw that stream, it's called Animangaki. But because when it comes to like events that is that big, internet sucks. Okay, in internet that internet was so suck. We didn't actually manage to stream like the whole event. So I'm very sorry about that. After that, stream schedule has been on off a bit, but I promise you guys, this month we have a lot of content, guys. How much? I would say damn much, because it's gonna be our horror. Okay. Technically, we have Spooky October, which I done it last year. Okay, we have Spooky October. This year, surprisingly, there is an event called the Hungry Ghost. We are currently in the so-called Hungry Ghost festival. It's actually like Chinese okay, Little Pocky, I'm just gonna give you the TLDR. Basically, in Chinese calendar, um July, the Chinese calendar, July, Chinese calendar is different than the calendars that we are using. Chinese calendar, July is the month whereby the gates of hell in the Chinese folklore opens up, and that is where all the ghosts come out and play. So apparently there is a Steam festival next week talking about ghosts. Yes, we have a lot of content. We will have, okay, so after this there will be more face cam stream. There will be like a half VTuber and a half a face cam stream. I think horror stream, most of the time you guys will see me with open cams. That's for you. I think we have 2 collabs happening next week. We have one more. I need to check with our collaborators by the end of the month. We will have one VTuber collab stream, but I'm just gonna stream with my bare face open, because you guys want to see me rage or being a spook out at some point as a random content. Yeah, there you go. So of course, we have a lot of sponsor game. I'll be honest, my email right now is being filled with games that are asking me to test, and I'm like, okay, fine, guys, okay, chill. I'll go through what you guys are offering me, and then we will see what we can do. So we end up having a few partnership game, which I'm very excited. I was actually kind of happy one of the developers are able to give me 5 Steam game key for the gang to actually use. So there's that. Okay. Before we even continue, I just want to mention that I haven't had my dinner, so I'll be chewing some food while we are on it. Today's stream is a partnership stream. It's a sponsored game stream. As far as I'm aware, I can only stream 1 chapter, but I need to check. We might be able to go for more chapters. Let me check back my conversation with them. Okay. Let's see here.
Okay, let me just read through this thing just in case. Apparently, it's a very small size the game, and it's a pixel art game. You will be surprised that this game is. Okay, I'm just gonna tell you guys. I'm very surprised that a pixel art game can cost around 40 ringgit, and this is one of those games that I was actually kind of surprised that we are getting sponsored. So thank you to the developer for sponsoring me a game that costs almost 40 ringgit Malaysia ringgit. That's actually I can eat. Okay, let me do some calculation. If a pack of chicken rice in Malaysia costs about 7 ringgit, I can actually eat 6 packs of chicken rice, so it covers up my 2-day meal. Congratulations. Thank you developers for making my day. And I'll be honest, I'm very excited to play. Not that I'm not excited to play about this game. I'm very excited. Let's see what we have as well. Okay. Okay. Before we even continue, just one more thing before we get to the main game content. Number one. I know that I just did a very weird posting on Discord server. It was about Garnidelia. I'm a big fan of Garnidelia. The fact that they suddenly announced hiatus, right? I got into a very shocking. I got into a very shocking state. Garnidelia is actually a Japanese duo. Toka is actually the producer, and then Maria is the singer. Apparently, they announced a indefinite hiatus. So, um, that was a big shock. Okay, I'm just gonna be honest. That was a big shock to me. Number two. I was hoping that they could come to Malaysia, but apparently not. They're not going to come to Malaysia at this point. So that was the one that got me into a very panicked state, but it's fine. Anyways, so first and foremost, let's get to the main event today. So number one, I would like to thank the Indie XP and also Studio Heron for sponsoring today's stream. So today's stream is actually quote unquote the best Pixel murder mystery game, and it just got released today. The moment I started stream at 9, it just got released. I actually received another notification being told that the game has already been released. So we might even go more chapters today because as far as I'm aware about, let me check and see. Okay, do not go past chapter 2 until the game launch. So technically, I can go over chapter 2. Okay? So with that being said, let me just launch the game right now. And also I need to do some check setup as well. So I just want to check. Have you guys eaten yet? Like little, should I call it little kitty or little pocky? I need to do some stuff. Okay. Um.
Right. Welcome to the game. Um. So I'm just gonna pick the language, English. I'll be honest. I want to see how is this game worth 40 ringgit and 50 cents. I think the retail price for US is about 15 USD. So let's see about it. Very classic. I can see the classicness. Let's take a moment to enjoy the sight of the bustling activity in the marketplace. I can see the marketplace. That's kind of interesting. But is there a marketplace? One person who cannot take the pleasure into it is Hannah Faber, a former teacher who had to give up her profession due to blindness. Oh my god, that's kind of sad. She is eagerly awaiting the return of her lodgers while listening to her housemate playing the piano. Madcap motorist. Okay, what happened? Okay, I think we are in sort of like her vision right now. So, yeah. So, wenn ich noch weiter spiele, verknoten sich meine Finger. What language is this? Hello? Now, if I keep playing, my finger will get all knot up. So I can see 3 person over here. Das ist schon recht so, Gretchen. Du hast heute sehr schön gespielt. That's alright, Gretchen. You play very beautifully today. Und außerdem wird mein Untermieter wohl bald nach Hause kommen. And besides, my lodger will probably be coming home very soon. Okay, I can see why this game can be worth that much. I'm already getting excited. I'm not a big fan of pixel art game, but this game got me on the good side already. Und mir die Zeit mit seinen Geschichten. The fact that they got this kind of concept here, I like it and pass the time with his stories. Ich frage mich, was der Kommissar heute wohl erlebt hat. I wonder what adventure did the inspector experience Der today. Bericht von seinen Ermittlungen ist immer so mitreißend. The reports of his investigation is always so captivating, as they say. Gretchen, du wirst doch nicht etwa heimlich an der Tür lauschen. Gretchen, are you not sexually what? We really listening to the door, are you? Das gehört sich für ein Hausmädchen nun wirklich nicht. That's not really proper for a housemaid. Ich wollte nicht. Ich bitte um Verzeihung, Frau Faber. I didn't mean to. I beg your pardon, Miss Faber. Ich mache nur meine Späße. Wenn du den Geschichten lauschen willst, kannst du gerne die Tür auflassen. Oh, I think that was a typo. Okay. I'm only joking. If you want to listen to the story, you are welcome to leave the door open. Im Sommer ist mir der Durchzug sowieso willkommen. During the summer, the draw is always welcome anyway. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch gerade die Schlüssel des Kommissars im Schloss gehört. And if I'm not mistaken, I just heard the inspector key in the lock. Okay. Guten Abend, Frau Faber. Gretchen? Ach, ich muss mich erst einmal hinsetzen. Good evening, Miss Faber, Gretchen. Let me sit down for a spell. Die Verbrecherjagd führte heute mehrmals durch die halbe Stadt. My investigation led me through half the city today.
Aber der Aufwand hat sich wenigstens gelohnt. But at least the hard work paid off. Dann werden Leipzigs Straßen nun von einem Verbrecher weniger unsicher gemacht? Does that mean there is now one less criminal roaming in the street of Leipzig? Oh, sie gönnen einem ausgelaugten Polizeibeamten aber auch gar keine Pause. You don't really care to give breaks to a worn-out inspector, do you? Aber das Erzählen Aber verträgt die das Zeit bis doch- zum Abendessen. Am besten beginne ich meine Erzählung gleich. However, the storytelling should pass the time until dinner. Probably best if I start right now. So werde ich vielleicht fertig, bevor das Essen auf dem Tisch steht. That way, I might even finish before the food reach the table. Alles begann heute früh in meiner Schreibstube im Polizeirevier. It all started this morning in my office in the police station. Ich stand am Fenster und schaute auf das bunte Treiben auf der Wächterstraße. I stood by the window and looked out the colorful hustle and bustling watchable. I would like to say that what language is this? I guarantee that this game is expensive because they hire real voice actor to actually get the job done. And that's a good news. Legit. Ich hatte mich in meinen eigenen Gedanken verloren I have lost myself in my own und thoughts. musste mir einen Ruck geben, mich wieder an die Arbeit zu machen. And had to make an effort to get back to work. Leipzig, summer 1899. Genug Tagträumerei. Enough daydreaming. I should really get back to work. So left click. Someone seems to be at the door, okay. I locked the door so that could work undisturbed. I need the keys to open the door. So I have to look for the keys. Is the key in the table? The helmet for my time as a patrolman, I don't really like to think back on it. I never had money for proper shoe back then. And I always felt cobblestone through my soles. Can still tell which street I'm on just by looking at the pavement. The key is not here. Wherever it could be. Detective Chrysler write down all the observations in his notebook. Scroll down and press N to access it. Click on two observations one after another to combine them and unlock new action. Investigate the office. Okay. Most recently, I worked on the case of Roswitha Rosenloch. I took the documents out of my filing cabinet just this morning. Might be somewhere around here. I kept the file on my case in this cabinet, sort by the last name. It's actually not too shabby. A system. With only one shortcoming. There's no room for Z. My house plant. I could do with a little water. Guilty as charged. Let's take a look here. A somewhat Kinsey landscape. The mountain radiate a peculiar calm. I should try and look at the Z.
As befit of a civil servant, the emperor adores the wall of my office. The certificate commemorating my appointment as a detective, it makes me proud whenever I see it. Interessant. Mhm. Mhm. Naja. Maybe the window? Oh. Ah. I'll... Naja. Oh. Okay, I need to find the key. Okay, let me check where's the key. Hm. Oh! Hm. I kept the files on my case disk cabinet, sorted by the last name. Okay. So it should be under R. Mhm. Scroll up and or press I to bring up the inventory. Click on an item at the inventory to activate. You can use item in the inventory or in the game world. Okay. So we can go through the door and get this all out. Wait. Naja. Hm. Schutzmann Welm. Schön, Sie zu sehen. Left click to start a dialogue with the person. Right click to examine the person. Okay. Oh. Patrolman, well, I'm a good man who has what it takes to be more. Seems to want to tell me something. Guten Morgen, Kommissar Kreiser. Sie haben Okay. einen neuen Fall. We have a new case! Noch einen. Was haben wir denn diesmal? I don't know. Soll Suicide? ich wieder mal die Leiche einer Selbstmörderin Am aufheben? I supposed to pick up the body of a woman who commit suicide again? Nein, Selbstmord war es diesmal wohl nicht. Escape Sind Sie aus dem Lion? zoologischen Garten entlaufen? Okay, I feel like it should be... Geschwindigkeit und Gefahr haben etwas damit zu tun, aber keine Wildtiere. Soll ich einen Betrüger schnappen, der Pelzhändler geprellt hat? Ganz kalt. Wer würde denn so etwas tun? Sie würden sich wundern, in welch illustrer Gesellschaft You'll be wir uns surprised at the gerade illustration befinden. company that you find yourself with. Burglary? Ist es ein Einbruch in einem Kolonialwarenladen? Exotisch und luxuriös geht es schon zu, aber mit den Kolonien hat es nichts zu tun. Okay, I just... Bro, it just asked us to give up. Aber auf. Sagen Sie mir, was es Hey, ist. give up! Tell me what it is! In Plagwitz ist einer dieser neuartigen Motorwagen ins Wasser gefahren. Certainly, one of those new motorized vehicles drove into the water, the plague-right instinct. Okay. Give me a sec.
Certainly, one of those motorized vehicles drove into the water in the upper district. I don't know what Und district it warum is. braucht es da einen Kriminalkommissar? Why would the traffic accident need an Weil inspector? anscheinend faules Spiel stattgefunden hat und der Fahrer tot ist. Apparently, foul play took place and the driver is dead. Besorgen Sie uns schon einmal eine Kutsche. You go on ahead and secure us a carriage. Hmm. Click on the exit to call up the map. Inspector Kaiser can use it to travel to new places. To do so, simply click on the pin and your game will be saved automatically when you enter a new location. Well, that's far. Holy shit, okay. I can see where's the effort on this game. Legit. That convinced me a lot. Also guys, give me a sec. I need to number on some food. I haven't had dinner yet, so yeah. Gustav Möbius. Was macht denn ein Staatsanwalt bei einem Verkehrsunfall? Gustav Mobius, what brings a prosecutor to the scene of the traffic accident? Mein lieber Freund, hier handelt es sich mitnichten um einen gewöhnlichen Unfall. My dear friend, this is by no means an ordinary accident. Weil dies der erste Tote ist, den wir aus einem Motorwagen bergen mussten? Because this is the first dead body we had to recover from a motorized vehicle. But that sounds Richtig. true. Und weil es immer mehr solcher Unfälle gibt, soll ich ein Gutachten erstellen. Right, and since they have some since they have some accident like this lately, I required to conduct an Ein assessment. Gutachten. Wozu? Assessment? What about Die exactly? Stadt eine Verordnung braucht, die den Automobilverkehr reguliert. Whether the city would need an ordinance in regulating automobile traffic. Aber ehrlich gesagt habe ich so meine Zweifel, ob das hier ein Unfall war. But to be honest, I have doubts as to whether this was an accident. Wie kommen Sie denn darauf? What makes you think about that? Oh, nein, mein lieber Kommissar. Das müssen Sie schon selbst herausfinden. Oh no, my dear inspector. You'll find out about it. You have to find that out yourself. Aber ich stehe Ihnen natürlich zur Verfügung, wenn Sie Hilfe brauchen sollten. But I am, of course, at your disposal should you need help. If you can't find some object of your style, you can ask Gustav Mobius to mark them. You can press and hold your left mouse. You can press and hold your left mouse button or on Mobius to quickly display all the hotspots. Oh. Enough chit chat. It's time for business. Frisch ans Werk, Wilm. Was wissen wir denn schon? Let's get to work, Welms. What do we know so far? Nur, dass das Automobil die Absperrung mit großer Geschwindigkeit durchbrochen hat. Only that the motor vehicle broke through the barrier at immense speed. Und da die Brücke noch nicht fertig ist, ist der Wagen in den Fluss gerauscht. And since the bridge was yet to be finished, the car plummeted into the river, okay? Let's check the body. Dass es sich bei der Leiche um den Fahrer handelt. I assume that the body of the driver. Richtig. Der Mann war hinter seinem Steuer eingeklemmt und musste mit Gewalt herausgezogen werden.
Correct, the man was trapped behind the wheels and had to be pulled out by force. Wissen wir schon, wer der Tote ist? Yeah, we need to ask for identity. Do we already know the dead man's Er identity hatte is? seine Dokumente bei sich. Er heißt Eduard Uhlich und wohnt am Marienplatz. Okay. He had his document on him. His name was Edward Rich and he lived close to the Marienplatz. Okay, Ich werde die Familie benachrichtigen. good. I will inform the family. Okay. Cause of death? Woran ist der Mann gestorben? Der Arzt sagt, dass er ertrunken ist. Er hat anscheinend nicht versucht, sich zu befreien. The doctor said he drowned, but apparently he did not try to free himself. Witness? Hat jemand den Unfall gesehen? Der Bauarbeiter dort drüben hat alles von seinem Gerüst aus verfolgt. The construction worker over there watched everything from his scaffolding. Okay, cause of Haben wir schon accident. eine Vermutung, wie es zu dem Unfall kam? Do we already have a suspicious as to how the accident occurs? Das Bremsband ist gerissen und der Fahrer konnte den Motorwagen nicht mehr stoppen. The brake band broke and so the driver has no way to stop the vehicle. Ich habe die Schutzmänner angewiesen, nichts anzufassen. I have instructed the patrolman not to touch anything. Okay, Damit Sie sich selbst ein Bild machen können. so that you can see it yourself. Schön, dass Sie mitdenken, Van. Okay, that's the end of that. Das war's erst einmal. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, Herr Kommissar. Okay, let's check the car. The patrolman is trying to pull out the river from the other side. I think that's the big band because it looks like a band. The big band of the motor vehicle. The end looks smoothly cut through. Now I know what the prosecutor meant. Something doesn't seem to be right here. Und Sie sind? And you are? Hungrig. Ich will meine Pausenbrote. Aber diese Polizisten lassen mich nicht auf das Gerüst. Hungry, I want my sandwich, but the policeman won't let me back on the scaffolding. Kann ich Ihnen trotzdem einige Fragen stellen? Can I still ask you a few questions Wenn at ich least? Hunger habe, funktioniert mein Kopf nur langsam. When I'm hungry, my head works slowly. Das bedeutet nein, oder? Just be sure that's a no, Richtig. correct? Right. Ich muss also erst Ihren Hunger stillen, bevor Sie mit mir sprechen. Okay. Genau. Ich leih mir den Hammer nur einmal kurz aus, wenn das recht ist. Ist mir egal. Den Hammer kann ich eh nicht essen. What is this? Oh, wait. I see a lunch bar up here. Okay, can we do anything? Oh no. Can we? Oh, okay, that works.
So at least we can pay the someone with the lunch box. Besorgen Sie mir was zu mampfen, bevor Sie mit mir sprechen. Okay, I'll give you food. I'll give you food. Hier sind Ihre Pausenbrote. Die Polizei ist ja doch zu etwas. Well, what do you know? Dann The stellen police Sie are good mal for Ihre something after Fragen. all. Ask your question if you have to. Personal Wie ist Ihr detail. Name? Mein Name ist August Baumann. August Ich bin der Facharbeiter Baumann! hier auf der Baustelle. Bro. Why would suddenly I've been disrupted by Microsoft Outlook, Lamau? Ich hoffe, ich kann bald weiterarbeiten. Die Brücke muss endlich fertig werden. I hope I can get back to work soon. The bridge has to be finished after all, okay? Zeigen Sie ein wenig Respekt. Ein Mann ist gestorben. Show a little respect, a man has died. Selbst schuld, wenn Sie mich fragen. Wer sich in so einen Motorwagen setzt, muss lebensmüde sein. It's their own fault. If you ask me, anyone who uses a motorized vehicle must surely be tired of living. Bro, if you look into the future, 2025, we are all using motorized vehicle Ich already. habe Sie aber nicht gefragt. But I didn't ask you. Sie haben den Unfall gesehen. Allerdings, ich war oben auf dem Gerüst, als dieser Wahnsinnige angerast kam. I'll say, I was at the top of the scaffolding, and when this maniac came and started racing down the road. Wann haben Sie den Wagen bemerkt? Gleich als er in die Straße eingebogen ist. The minute he turns on the Er war road. viel zu schnell unterwegs und ist in Schlangenlinien gefahren. He was going too fast and swerving from side to side. Und hat geradewegs auf die Baustelle zugehalten. And he just headed straight for the construction site, right? Genau, ich habe mich noch gewundert, warum er nicht bremst. Exactly, I thought to myself, why he didn't step on the Aber brakes? dann war es auch schon zu spät und der Wagen krachte in den Fluss. But by then, it was already too late. Because the car already crashed into the Ich river. habe mich so erschrocken, ich wäre fast vom Gerüst gefallen. I was so scared, I almost fell off the scaffolding. Die Brücke ist immer noch nicht fertig. Sieht man ja. Und für die ganz Begriffsstutzigen haben wir die Absperrungen aufgestellt. As you can well see, and for the very dim wit, we have put up barriers too. Das hat den Fahrer aber nicht davon abgehalten, trotzdem voll auf die Brücke zuzuhalten. But that didn't stop this driver from going towards the bridge at full speed anyway. So there's that. Lassen Sie uns über etwas anderes sprechen. Let's talk about Soll something mir else. recht sein. Der Fahrer ist ertrunken. Anscheinend hat er nicht versucht, sich zu befreien. Wie schrecklich. Der Wagen hatte keine Bremsen. Hat der Fahrer etwas gemacht, die Fahrt anzuhalten? Da habe ich mich auch gewundert. Der Fahrer hätte ja auf den Sandhaufen auffahren können. Notfalls hätte er auch abspringen können, aber nichts da. Er ist geradewegs in den Fluss gefahren. Der Wagen hatte keine Bremsen. Da habe ich mich auch Notfalls hätte... Laut der Zeugenaussage versuchte der Fahrer nicht, seinem Schicksal zu entkommen. According to the witness, the driver did not try to escape his fate. Was wollen Sie denn noch? Das wissen Sie doch von mir. Der Fahrer ist ertrunken. Wie schrecklich. Mehr Fragen habe ich momentan nicht. Okay. Bitte halten Sie sich weiter zur Verfügung. Beeilen Sie sich, damit ich weitermachen kann.
Interessant. The man seems to have drowned. He also has a pretty nasty head wound. Okay, we can leave the scene. Okay. Wir sollten unsere Ermittlungen anderswo fortsetzen. We'll continue our investigation Ich elsewhere. begleite Sie. I will accompany you. So, okay. So where are Hier we? sind wir also. Die Villa des Toten. Oh shit, okay. Und dort haben wir die Ehefrau, die nun Witwe ist und noch nichts Böses ahnt. Ich sollte ihr wohl die schreckliche Nachricht überbringen, bevor ich auch den Angestellten verhöre. Okay, okay. Ein guter Plan. Ich wünsche Ihnen viel Kraft. Entschuldigen Sie, dass wir in Ihr Heim eindringen. Es ist leider unerlässlich. Ich bin Kommissar Kreiser von der Leipziger Kriminalpolizei. Sind Sie die Ehefrau von Eduard Uhlich? Richtig. Ich bin Emma Uhlich. Sagen Sie mir bitte, was Sie von mir wünschen? Ihr Ehemann hatte heute Morgen einen Unfall mit seinem Motorwagen. I'm glad to inform you that your husband has an accident with his motor vehicle. Er hatte einen Unfall? Wie schrecklich. Geht es ihm gut? He had an accident? How dreadful. Is he Er alright? ist leider noch an der Unfallstelle verstorben. He died at the scene of the accident. Ich muss Sie leider bitten, mir noch einige Fragen zu beantworten. I'm sorry, but I'm afraid I have to ask you a few more Ich werde questions. versuchen, Ihnen zu helfen, wo ich kann. Okay, I will try to help you as much as I can. Darf ich Ihnen einige Fragen zu Ihrem Ehemann stellen? Okay. Sicher doch, wenn Sie denken, dass Ihnen das hilft. Ihr Mann fuhr einen Motorwagen. Das ist noch immer ein sehr ungewöhnliches Transportmittel. I think during that era, this will be like a unusual mean of transport. It's 1899 though, so it makes a lot of sense. Your husband drove an automobile. That is still very unusual means of transportation. Er war ganz vernarrt in dieses Spielzeug. He was completely infatuated with that toy. Ich habe ihm immer gesagt, dass es einmal sein Tod sein würde. I always told him that it will be the death of him though. Es ist nicht einfach, immer recht zu haben, wissen Sie? It's not easy to always be right, you know. Wir müssen noch sehen, was der genaue Grund seines Todes war. Dafür bin ich ja hier. We have yet to see what the exact cause of his death was, so that's why I'm here. War er ein guter Fahrer? Was he a good driver? Aber sicher. Er fuhr dieses Ding fast täglich. So he drove that thing every day. Wenn ich die Kutsche nahm, ist er mir mit diesem Karren hinterhergefahren. Even if I took the horse carriage, he will follow behind in that ridiculous Ich thing. habe es ihm nämlich nicht erlaubt, vor mir zu fahren und die Luft zu verpesten mit den Abgasen. Because I wouldn't allow him to drive in front of me and pollute the air with those exhaust Einen fumes. Unfall halten Sie also für unwahrscheinlich? So you think an accident is out of that Aber wo question? denken Sie denn hin? Was soll es denn anderes als ein Unfall gewesen sein? What are you saying? What else could it have been if it's not an Der Wagen accident? war doch die reinste Todesfalle. The car is a real death trap. Hatte Ihr Mann irgendwelche Feinde? Es gab sicher viele, die neidisch waren auf das, was er im Leben erreicht hatte. Okay, there were a few that is so of course rich guy and people will be envious and people will actually be jealous about it. So weit würde ich nicht gehen. Okay, so far I wouldn't go that Und far. überhaupt,
Haben Sie nicht von einem Unfall gesprochen? Das zu ermitteln ist meine Aufgabe und ich bin gern gründlich. Hatte Herr Uhlich irgendwelche gesundheitlichen Probleme? This Mr. Rich? I don't know how to spell the name. So if I'm wrong, just correct me. Ilch, Mr. Ilch. Nein, ihm ging es immer gut. Er stand voll im Saft und hatte mehr Energie als so mancher Jungspund. Okay, so he's at the prime of life and he has more energy than youngsters. Okay. Für meinen Geschmack sogar zu viel Energie, wenn Sie verstehen, was ich meine. Too much energy for my taste, if you catch my drift. So why will you marry your husband though? Okay, that is not supposed to be a roast, guys. I'm so sorry. I sort of unintentionally did a roast. Oh my god. Ich gebe mir größte Mühe, es nicht zu tun. I'm trying very hard not to. Ich komme später noch einmal auf Ihren Mann zurück. Okay, I'll come back to that later. Alles zu Ihrer eigenen Zeit, Herr Kommissar. Sie kümmern sich selbst um Ihren Garten? Kein Gärtner? Do you take care of your garden yourself? Allerdings, es ist mir eine Freude, die Arbeit meiner Hände wachsen und gedeihen zu sehen. Ah, okay. That's Vor Jahren understandable. hatten wir einmal einen Gärtner. Aber nachdem ich ihm seine Arbeit 3-mal erklären musste, hat er gekündigt. But after I have to explain his work to him 3 times, he quit. Seitdem kümmere ich mich um mein kleines Reich. And since then, I've been taking care of my little domain. Okay. So let's see. We still got nothing. Nehmen Sie sich einen Moment, um sich zu sammeln. Ich habe später vielleicht noch Fragen. Vielen Dank. Es geht schon. Okay. Let's see what kind of clues we can get. Okay. Interessant. The garage is pitch black. Maybe there's something that can be discovered in here. Okay. We got the lamp. Much better. Let's have a look then. Oh, what do we have here? Oh, A pair of scissors. This blade looks kind of battered. We found a pair of scissors. interessant. A few tools neatly hang to the wall. One still seems to be missing. Ich muss Sie leider bitten, mir noch einige Fragen zu beantworten. Ich werde Okay. versuchen, Ihnen zu helfen, wo ich kann. Nehmen Sie sich einen Moment. Vielen Dank. Do you have anything here? Oh, fassen Sie die Beeren lieber nicht an. Das sind Tollkirschen. Sie sind hochgiftig und können von Halluzinationen über Lähmungen bis zum Tod führen. It looks like some of the fruits has already been picked. Okay, let's talk to this guy. Guten Tag. Good Mein Name ist day. Josef Kreiser. My name is Joseph Kreiser. Darf ich Sie fragen, in welcher Verbindung Sie zu Eduard Uhlich stehen? May I ask your connection to Edward Dürfen Sie. Muss ich denn antworten? You may, but do I have to answer? Bro, do you want to make yourself a freaking suspect? I feel like you are the suspect over here though. Holy shit. Müssen Sie. Ich bin Kriminalkommissar und in einer ernsten Angelegenheit hier. I imagine you must. I'm a police inspector and I'm here on a serious matter. Na, wenn das so ist. Ich bin Max Töpfer, der Mechaniker Eduard Uhlichs. I'm Max Topfer.
Elder Rich mechanic. Ich muss Sie leider informieren, dass Herr Uhlich tot ist. I regret to inform you that Mr. Rich has this death. Was ist denn passiert? Oh, what happened? Es gab einen Unfall mit dem Kraftwagen, den er fuhr. It was an accident with the motor vehicle that he was Das ist driving. schlecht. Wie steht es um den Wagen? That is most unfortunate, but tell me, is the car alright? Whoa, dude, bro! Ich werde Ihre Impertinenz einmal ignorieren und Ihnen stattdessen einige Fragen stellen. I will pretend I didn't hear impotence. Just this once. Ask you some other question instead. Wenn es sein muss. You must. Ich habe Fragen zu Ihrem Arbeitgeber. I have a question about your Schießen Sie employer. mal los. Fire away. Haben Sie Eduard Uhlich heute Morgen gesehen? Ich habe ihn gehört, bevor ich ihn gesehen habe. Das hat wohl das ganze Viertel. Was meinen Sie damit genau? Die Uhlichs hatten heute Morgen einen sehr lautstarken Streit. The Urge has particularly loud argument this morning. Oh, okay. We're getting there. Haben Sie gehört, worum es ging? Do you hear what is it about? Das war nicht zu überhören. Aber ich will nicht mit Dreck werfen. Reden Sie lieber mit der Frau Uhlich. Okay, okay. Das werde ich. Jedenfalls war Herr Uhlich so erregt, dass er ganz wirres Zeug geredet hat. In any case, Mr. Illich is so riled up that he's talking crazy. Da hatte ich ganz schöne Mühe, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. I had a lot of trouble concentrating on my work. Wie war Herr Uhlich als Arbeitgeber? What was Elder Illich like as an Wie heißt employer? es, man soll nicht schlecht über die Toten reden? It is what they say, you shouldn't speak ill of the Dann dead. sage ich wohl besser nichts. Then I better say nothing. Man soll aber der Polizei auch immer die Wahrheit sagen. But why should I always tell the truth Na, to the wenn Sie es police? wollen. Ein Knauser und ein Ausbeuter war er. Okay, a cheapskate and a exploiter, okay. Wie würden Sie die Ehe der Uhlichs beschreiben? Gar nicht, wenn es Ihnen recht ist. Noch bin ich im Dienste der Uhlichs. Oh, wouldn't at all, if you don't mind. I'm still in the Illich service. Sie könnten bei der Aufklärung des Verbrechens helfen. If you could, but you could help solve a crime? But that's kind of thing. Die Ehe war nicht sehr harmonisch. Die beiden stritten sich öfter, als sie sich wieder versöhnten. The two quarrel more often than they reconcile. Worum ging es bei dem Streit? Das müssten Sie Frau Uhlich wirklich selbst fragen, tut mir leid. Okay. Lassen Sie uns über den Motorwagen sprechen. Let's talk about the Ja, automobile. doch. Darüber rede ich besonders gern. Danger. Dem Wagen eine Gefahr aus. Nicht mehr als von einem Pferdewagen. Not more than Sie a nicht horse alles, and a was Sie car in der would. Zeitung lesen. Don't believe everything you read in the Dem papers. Motorwagen gehört die Zukunft. Verlassen Sie sich drauf. The future lies in the motor vehicle. Counted it. And I agree. Momentan sind Sie aber noch sehr umständlich und unsicher, nicht wahr? At the moment, however, they are still rather awkward and unsafe, are they? Am Anfang gibt es immer kleine Probleme. Denken Sie einmal an die ersten Züge. There are always little setbacks at the beginning. Just think back to the first Da locomotive. hieß es auch, dass sie dem Menschen schaden und sich nicht durchsetzen werden. It was argued that they were harmful to humans and will certainly not prevail. Und nun gibt es kaum ein Dorf ohne Bahnhof. Ich sehe, was Sie meinen. And now there is hardly a village without a train station. I'll give you that. Und irgendwann wird jeder Mensch einen Motorwagen besitzen, glauben Sie mir. So yes, in the end, there will be more people with motorized vehicle. Okay, trust me on that. And that's the truth. We are in the future. We have that. Okay. We have that. We have cars, and now we got electric cars. War der Condition. Wagen in einem guten Zustand? Was the car in good working condition? Wollen Sie mich beleidigen? Der Wagen war stets gut in Schuss. Are you trying to assault me? Because I always keep the car in very good shape, though. Da hat nie eine Schraube gewackelt oder ein Rad gequietscht. So etwas gab es bei mir nicht. Wie würden Sie Eduard Uhlich als Fahrer einschätzen?
als einen der besten in Leipzig. One of the best. Oh, yo, one of the best drifter. Not drifter. Er One of konnte the von best hier driver. bis Taucher fahren, ohne dass ihm der Motor ausging. He could drive from here to touch without killing the engine once. So I will assume that that was Lassen like Sie uns über a etwas anderes sprechen. Wenn manual es car. unbedingt sein muss. Laut Ich stehe vor Ihnen, wissen Sie? die Ehe der Ulis. Aber das habe ich... Der Fahrer ist ertrunken. Anscheinend hat er nicht versucht, sich zu befreien. Wie schrecklich. Okay. Für den Moment habe ich keine anderen Fragen. Wie Sie wünschen, Meister. I think let's go ask back the wife. Ich muss Sie leider bitten, mir noch einige Fragen zu beantworten. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, wo ich kann. Arbeitet Max Töpfer schon lange für Sie? Ja, das tut er. Nun muss er sich wohl eine neue Stelle suchen, der arme Mann. Er hat sich nur um den Motorwagen gekümmert. Und ohne den gibt es hier nichts zu tun. Mein Mann hat viel über ihn geschimpft und zuletzt sogar Teile seines Lohns einbehalten. Aber ich mag ihn eigentlich ganz gern, auch wenn er nur den Motorwagen im Kopf hat. Ah, es gab Streit zwischen den beiden. Worum ging es denn da? Ich glaube, es ging um einen Kratzer an dem Wagen, dessen Reparatur aus Max' Lohn bezahlt werden sollte. Okay. Aber da fragen Sie den Mann am besten selbst. Nehmen Sie sich einen Moment, um sich zu sammeln. Vielen Dank. That's kind of weird. Wait. Ich habe noch mehr Fragen für Sie. Wenn es sein... Ich habe gehört, dass es zuletzt Streit zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitgeber gab. Ach, schwärzt Frau Uhlich mich jetzt also an? Das hätte ich mir wohl denken sollen. Herr Uhlich hat behauptet, dass ich seinen Motorwagen beschädigt hätte. Dabei hat er den Schaden selbst verursacht, als er von einer seiner nächtlichen Ausfahrten zurückkam. Okay. Und warum hat dies zu einem so heftigen Streit geführt? Weil er mir den Schaden von meinem Lohn abziehen wollte. Da hat es mir gereicht und ich habe gekündigt. Ich habe... Ach, Herr Uhlich hat... Dabei hat er den... Und Weil er mir den... Okay. You know what? Let's Für... Wie Sie wünschen. go to the notebook. Oh, Sie sind... Ich muss Sie leider... Ich werde... Sie hatten heute Morgen Streit mit Ihrem Ehemann. Woher wissen Sie denn? Ach, ich verstehe schon. Max hatte wohl wieder einmal sein loses Mundwerk nicht unter Kontrolle. Es stimmt, dass die letzten Worte, die ich mit meinem Mann gewechselt habe, hitzig gesprochen waren. Worum ging es denn bei dem Streit? Das, worum es immer ging. Mein Mann hat es mit seinen Eheschwüren nie sehr ernst genommen. Soll heißen? Mein Gott, muss ich es denn buchstabieren? Er war ein untreuer Mistkerl. Okay. Weil man das nun wohl nicht mehr sagen darf, da er tot ist.
Sie... Woher... Ach, es stimmt. Worum ging es denn? Das Soll heißen... wobei... Nehmen Sie sich einen Moment, um... Okay, let's see what we have. Wait. We are just combine a motive, click on the motive and read. Aldrich Ulrich wife know that his constant womanizing, after all, is repeatedly led to argument to their mind. It's possible that too much. Oh. Oh, okay. Um. Okay. Was the quarrel between Max Topper and Aldrich Ulrich was severe enough to serve as a motive of murder? Okay. Hm. The play of the scissors and the edge of the break band is very similar. Was it sampling? Okay. Now we're getting it. Now we're getting it. Ah. No, okay. The break band is either told by itself or someone tampers with it. You have unlocked the first decision. Click on decide. Server collect with. Okay. Ich habe noch mehr. Wenn es sein muss, Für den... wie Sie... Ich habe... Wenn es... Wie Sie... Okay. Hm.
Any more thing? Ich werde. Nehmen Sie... Ich habe... Wenn es sein... Okay, never mind. I'm not sure what we should do. Wie Sie wünschen. Ich habe noch... Wenn es... Für... Wie Sie... Kommissar Kreis... Ich glaube... Hier sollten Sie einmal genauer... Okay, wait, what should we do now? I'm actually very stuck. What should we do now? Oh. Wir sollten unsere Ermittlungen anderswo fortsetzen. Ich begleite Sie. I don't know. Should we go to the police station? Schön haben... Kommissar Kreis... Das war's. Los geht's. I'm kind of stuck. Ich habe doch... Das war's. Erst einmal... Ich stehe... Oh. Wait, Kommissar Kreis... Ach, ich fürchte... Hier auf der Brücke vergessen Sie nicht Ihre Beobachtung. Das war... Wir sollten unsere... Ich begleite Sie. Ah, German dub. I didn't know this was German though. Now I'm just stuck. Okay, I'm stuck at this game because I already found out the story, but like I don't know where to actually like get the solution. My notebook.
I kind of feel weird, like where should I? Ah, I see. Okay, now I need to check if there's any way to actually like complete the game, because I actually don't know if I need to click on anything. I need to check. Naja. Hm. Oh, Oh, Sie sind. oh. Oh, fassen Sie die Beeren lieb. Sie sind hochgiftig und können. Ah. Okay, let me check like if there's any Kommissar, hotspot. Ich glaube, hier sollten. oh. Ich muss. Ich werde versuchen, Haben Sie die Beeren von dem Busch hinter Ihnen gesammelt? Ja, was ist damit? Wissen Sie denn nicht, dass sie hochgiftig sind? Ist dem so. Ich hatte ja keine Ahnung. Nun, jetzt wissen Sie es ja. Werfen Sie sie lieber weg, bevor noch ein Unglück geschieht. Also, Shintoki, I'm kind of glad that you tell me that this German dub, because I had no idea where Noch game eines, meine ich. this game come from. So Emma Uhlich behauptet, dass sie nichts von der giftigen Wirkung der Tollkirschen wusste. Und das behaupte ich auch weiterhin. Nehmen Sie sich einen Moment, um sich zu sammeln. Vielen Dank. Es geht schon. okay, we kind of know what's going on here. Hm. I can't. Okay, so Shintoki, the current thing is that the that we have two situations. One, she poisoned it. She poisoned. Kommissar, Uh, hier im Vergessen. Ich glaube, Hier sollten. okay, I think the obvious answer here is
poison. Yep, we ended in the investigation. Jetzt weiß ich, was wir tun müssen. Steht eine Verhaftung an? Allerdings. Und die Lösung war wie so oft die naheliegendste Erklärung. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als Emma Uhlich zu verhaften. Sie hatte die ständigen Seitensprünge. You know, des Shintoki, I want to say that this game did a very good job because technically the girl that is front of she's blinded. Now we are talking to her based on like, you know, she only can hear. And you know, the developers actually did a very good job in, you know, in making this scenario. I really appreciate this a lot, you know. I would like to say thumbs up, and also like to tell guys this game is just launched 1 hour ago, with the price of 40 ringgit, and I was a bit concerned that if it's worth 40 ringgit, you know, because again, I'll tell, like, I'm not a big fan of a pixel art game, but you know, I was convinced, and I would say that this game, including the voice acting and you know the way that they actually did the game, although it's a bit, you know, this is not our usual game, this is more like a story-based murder mystery game. I would say 40 ringgit is kind of like a good deal, okay? It's really a good deal. You guys should even try it. I'm actually very surprised with all with the way that they actually come up with this concept, you know. I don't know if they have other games that are similar to like this, but this is like pretty amazing, okay? Und sich entschlossen, sich an ihm zu rächen. Und es ihm heimzuzahlen, hat sie ihm giftige Tollkirschen verabreicht. Aber die Dosis war zu gering und betäubte ihn nur. Nun muss der Staatsanwalt entscheiden, ob das Mord war oder ob Frau Uhlich ihrem Mann nur einen Schrecken einjagen wollte. Sie konnte ja nicht wissen, dass er mit seinem Motorwagen gleich in die Elster fährt. Aber was hatte es dann mit dem gerissenen Bremsband auf sich? Das ist doch ein seltsamer Zufall, oder nicht? Sie klingen nicht überzeugt. Glauben Sie etwa, dass sie unschuldig ist? Mitnichten. Ich glaube Ihnen, dass Emma Uhlich versucht hat, sich an ihrem Ehemann zu rächen. Once you have Nintendo Switch or something, you can try Famicom Detectives Club. Shintoki, as much as I want a Nintendo Switch, we need to. I actually need a new computer first. Like, okay, after getting like a new computer, it depends. If we got extra funding, maybe I'll start doing like a donathon or something like that. If we can actually hit the target, you know what? If we have extra fund, I don't mind doing a Nintendo Switch, I guess, because I know. Okay, you know what? I actually I won a lucky draw at the indie jam. I actually won a few Nintendo Switch games, but the problem is I actually can't play them. I really hope that I can play Nintendo Switch, is because like priority wise, I really wanted to like upgrade a PC first. If I can upgrade the PC, everything goes well, we will actually get a Nintendo Switch, okay? For you guys, if you really want me to play Nintendo Switch game, I don't know. I would like to play, it's just that Nintendo Switch are all the games you need to buy. It's not that I don't want, I scared if I buy the game, and you know, I had to buy like all the memory card just to play the game. Yeah, that's something it is. Doch ich frage mich, ob sie die Einzige war, die eine Rechnung mit Eduard Uhlich offen hatte. Nun, der Bericht ist geschrieben und Emma Uhlich wird bereits dem Haftrichter vorgeführt. Jetzt ist es zu spät, etwas daran zu ändern. Okay, guys.
Tender tragedy. Okay. So this is chapter 2, okay? So this is chapter 2. Oh nein, jetzt habe ich Sie geweckt, Frau Faber. Ah, yes. Das macht gar nichts, mein lieber Kommissar. Ich bin schon den ganzen Tag so müde. Es ist meine Schuld, dass Sie heute Morgen zu nachtschlafender Zeit geweckt wurden. It's my fault that you were awoke at the crack of this morning. Ich weiß doch, dass man sie nur direkt aus dem Bett holt, wenn es wirklich wichtig ist. I know you only get out of bed when it's very important. Und das war's auch. Meine And it was. Geschichte klingt so unglaublich, ich kann es selbst kaum fassen. Today's story sounds so incredible that I could hardly believe it myself. Okay. I don't know if I should continue this. The reason why is technically the game was on stream embargo until chapter 1, until like the 4th of September, which was today. But you know what, I'll just give a bit of respect to the game itself. You know, I want everybody to actually like understand and, you know, look forward to the game itself. I don't think I'll be streaming chapter 2. I won't. So yes, with the remaining 5 minutes, I just want to have a talk about the whole game. Although I was so engrossed, I don't really do a lot of story narrating game like this. The last time I did was with Paper Ghost Story, you know. But you know, it's kind of refreshing that we are back at this kind of games. It's been ages I played something like this. Dann erzählen Sie mir lieber. Das macht mich besser wach als jeder Kaffee. Sehr gern. Wie Sie wissen, wurde ich mitten in der Nacht aus dem Bett geholt. Mit der Kutsche ging es dann durch die halbe Stadt zum bayerischen Bahnhof. Wait, give me a sec, guys. Guten Morgen, Herr Kommissar. Okay. I don't think I'm thinking let's just switch directly. I'll find a way to stop the game. Okay. So yes, again, I'm not a usual kind of murder mystery person who play games like this, but you know, I'm actually pretty happy with it. Like, you know, by paper, but no, not by paper, by outside you look like, yeah, this is like a very cheap ass game development, something like that. No. Okay, the moment you enter the game, I felt that shit's about to get real though. Like, you know what, I like, I'll be honest, the game actually amazed me a lot. The game really amazed me. I just want to say shout out to the developer studio. What was it? I want to shout out to Studio Naren and also the Indie Expert or EXP, or I don't know, the Indie EXP for reaching out for me to do this sponsorship game. I'm pretty happy with it. I really enjoy it a lot. I might want to try to learn how to narrative story based game like this, visual light novel. Should we call this like a visual light novel? I mean, it should be a visual light novel. So yeah, so pretty amazing. I know that not a lot of people are not here today, but it's fine, you know. For also to say that I'm not actually gonna have holidays tomorrow, so yeah, I need to go to work. I'm still thinking if I should go watch The Conjuring tomorrow, or should I wait to the end of the month, because I actually got free GSC ticket. So I don't know if I should actually watch now or at the end of the month. We'll see about that. So yeah, I think that's about it for today's stream. Thank you so much. You know, I will try to continue chapter 2 at some point, but let us finish up on our partnership game. I'll go back for chapter 2 for this game.
and see how we are gonna proceed with it. So yeah, thank you guys. Thank you guys for joining the stream. I should be having dinner. I haven't had dinner, so yeah. And catch you guys maybe on the weekends. I might do a outdoor stream. I'm not so sure. So see ya.